Hi everyone, welcome back to my channel. This is Tuli style. আজকে আমরা চলে এসেছি একটা ব্লাইন্ড ফোল্ড মেকআপ চ্যালেঞ্জ নিয়ে। এটা আমার বোন, ও আমার মেকআপটা করবে। তো ওর চোখে এখন এটা বেঁধে দেওয়া হবে। ওর চোখে এখন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক ও কেমন চোখ বন্ধ অবস্থাতে আমার মেকআপটা করে। আচ্ছা, ফার্স্ট আমরা করব, মুখটা আমি প্রেপ করেই নিয়েছি অলরেডি। চেক করে নিয়ে দেখতে পাচ্ছি কিনা। কটা আঙুল? 3টে। এবারে 5টা। এবারে 10টা। ঠিক আছে। আচ্ছা, শুরু হচ্ছে প্রাইমার দিয়ে। এটা হচ্ছে কালার বারের প্রাইমার। আমি ওকে একটা একটা করে প্রোডাক্ট দেব, ও আমার উপরে অ্যাপ্লাই করবে। আচ্ছা, প্রাইমারটা আমি ওর হাতে একটু দিয়ে দিই, ঠিক আছে? প্রাইমারটা ডান হয়ে গেছে। এরপর কি? ফাউন্ডেশন। আচ্ছা, ফাউন্ডেশনের জন্য এখানে মেবলিনের ফিটমি নাও। তুমি নাও এবারে, আমি আর দেবো না, শুধু প্রাইমারটা দিয়েছি। ওকে ওকে। আচ্ছা, এবার স্পঞ্জটা দিই। আচ্ছা, আগে হাত দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছে, তারপর ওকে। আচ্ছা, এবারে আমরা করব কনসিলার। খুব সুন্দর ব্লেন্ড হয়েছে। আচ্ছা, বাইরে থেকে একটু নয়েজ আসতে পারে, সেটাকে কিন্তু একটু অ্যাভয়েড করো তোমরা। সুইস বিউটির কনসিলার। ব্লেন্ড হয়ে গেছে। ঠিক হচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, হেভি হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে ব্লেন্ডটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপরে হবে কম্প্যাক্ট। ল্যাকমির কম্প্যাক্ট নিয়েছি আমি এখানে। নো ব্রাশ। দেখে দেখে কি আর থোড়ি মাথায় লাগায়। ঠিক আছে, হয়ে গেল কম্প্যাক্ট।
এরপর কি? এরপর হবে ব্লাশ অন। ব্লাশ অনের জন্য আমি এখান থেকে ব্লাশ অন নিয়েছি। এই যে হচ্ছে ব্রাশ, ধরো। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে একটা ব্লাশ আছে, যেহেতু আমি বড় আইশ্যাডো প্যালেটটা থেকে নিচ্ছি ব্লাশ অনটা, আমি ওকে একটু দেখিয়ে দেবো। বেশি ব্লিং করলে কোথায় চলে যাবে। ব্লাশ আমার ঠোঁটেও লেগে গেছে, আপার লিপসেও লেগে গেছে, বিউটিফুল। আচ্ছা, এরপর হবে কন্ট্রোল। কন্ট্রোলের জন্য এখানেও আমি সেম প্যালেট থেকেই This is from Music Flower eyebrow pomade. Wow, this is my eyebrow. বিউটিফুল না? খুব সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে কি দেব? আইশ্যাডো। আইশ্যাডোর জন্য এখান থেকে আমি দিচ্ছি, আচ্ছা ব্রাশ, আচ্ছা কোন কালারটা দেখিয়ে দিই। আচ্ছা না, আচ্ছা আরেকটা চোখে হয়েছে কিছু। খুব সুন্দর। আরেকটা আমি কোনটা নিয়েছিলাম সেটা তো বলতে পারবো না। না, খুব ভালো ব্লেন্ড হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে হবে আইলাইনার। হলো না,
হাইলাইটার হয়ে গেছে। আচ্ছা, হাইলাইটারের জন্য এখান থেকে এই যে এতগুলো আছে, এখান থেকে একটা নেব। একটু এদিকে করি। চিক বল। আচ্ছা একটু ভেজা my nose. Forehead. আচ্ছা লিপসের উপর আপার লিপস হয়ে গেছে। এরপরে লিপস্টিক। The liquid lipstick. This is from Faces Canada Ultimate Pro liquid lipstick. And, আচ্ছা আচ্ছা এটা আমি বলি আচ্ছা নেল পেন Inside Cosmetics এর এই মাস্কারাটা দিচ্ছি, খুলেই দিলাম। দাঁড়ানো, চোখের মধ্যে নিজের মুখে মেরে দিস না। আচ্ছা সো বিউটিফুল। না এখন সামনে আসতে করে এটা খুলে দিই। আবার দেখো, ও মাই গড, দেখাবো না। এক্সাইটেড। কেমন দেখতে লাগছে আমাকে সেটা আগে বল। পুরো রাক্ষসানি কটকটি লাগছে। হচ্ছে আমার কন্ট্রোল এখানে শুধু, আর এটা এখানে। বিয়েবাড়ির জন্য মেকআপটা কেমন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না? সেই ছোটোবেলায় বাচ্চাদের কাজল টাজল পরানো হতো যেভাবে, সেরকমই হয়েছে। ছোটোবেলায় তো কাজল পরিনি, বড় হয়ে পড়েছি, সেটা আমার বোন আমাকে পরিয়ে দিয়েছে। কেমন লাগছে তোমরা প্লিজ নিচে কমেন্টে আমাকে জানিও। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করো, আর কমেন্ট তো অবশ্যই করবে কেমন লাগছে সেটা জানাতে। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলো না। আমার তো খুব পছন্দই হয়েছে। ব্লাইন্ড ফুল থাকলে মনে হচ্ছিল আমি কত ভালো করে করছি। তাহলে আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে টাটা। নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।